El azúcar está en todas partes. Está en el té, el café, los cereals de desayuno, las salsas, el pan, los yogurts e incluso en alimentos que no tienen ningún sabor dulce. Para muchas personas, el azúcar parece normal y inofensivo. Al fin y al cabo, hemos crecido con él. Pero la investigación médica moderna demuestra que el azúcar tiene efectos poderosos en el cuerpo, especialmente en el cerebro, el corazón y las hormonas. Este video no se trata de miedo ni culpa. El azúcar no es veneno y no necesitas eliminarlo por completo de tu vida. Pero comprender cómo funciona realmente el azúcar en tu cuerpo puede ayudarte a tomar mejores decisiones y proteger tu salud a largo plazo. Analizamos esto de forma sencilla y clara. ¿Qué es exactamente el azúcar? El azúcar es un tipo de carbohidrato. Los tipos más comunes son la glucosa, la fructosa, y la sacarosa. La glucosa es el principal combustible del cuerpo y el cerebro. La fructosa se encuentra de forma natural en la fruta, pero también en muchos alimentos procesados. La sacarosa, o azúcar de mesa, está compuesta de glucosa y fructosa. Cuando consumes azúcar, tu cuerpo la descompone y la envía al torrente sanguíneo. Esto eleva tu nivel de azúcar en sangre, lo que desencadena una serie de reacciones en el cuerpo. Estas reacciones son normales. Pero los problemas comienzan cuando el consumo de azúcar es alto y frecuente. ¿Cómo afecta el azúcar al cerebro? El cerebro utiliza la glucosa como combustible, por lo que el azúcar en sí no es malo. Pero el exceso de azúcar, especialmente con el tiempo, altera el funcionamiento del cerebro. Cuando consumes alimentos azucarados, el cerebro libera dopamina, una sustancia química relacionada con el placer y la recompensa. Este mismo sistema está involucrado en los hábitos y las adicciones. Por eso, los alimentos azucarados resultan reconfortantes y difíciles de resistir. Con el tiempo, el consumo frecuente de azúcar puede reducir la sensibilidad del cerebro a la dopamina. Esto significa que se necesita más azúcar para sentir el mismo placer. Esto puede provocar antojos, comer en exceso y comer por motivos emocionales. El consumo elevado de azúcar también se ha relacionado con problemas de memoria y concentración. Los estudios sugieren que un exceso de azúcar puede afectar al hipocampo, la parte del cerebro involucrada en el aprendizaje y la memoria. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino lentamente a lo largo de los años. En algunas personas, el azúcar también puede afectar el estado de ánimo. Las subidas y bajadas repentinas de azúcar en sangre pueden causar irritabilidad, fatiga, ansiedad y falta de energía, especialmente cuando se saltan comidas o se consume azúcar solo. El azúcar y el corazón. Mucha gente cree que la grasa es el principal enemigo del corazón, pero las investigaciones médicas demuestran que el exceso de azúcar también es un factor de riesgo importante. Cuando se consume mucho azúcar, especialmente fructosa, el hígado trabaja arduamente para procesarla. Con el tiempo, esto puede provocar niveles más altos de triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre. Los niveles altos de triglicéridos aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. El exceso de azúcar también puede elevar la presión arterial y aumentar la inflamación de los vasos sanguíneos. La inflamación da el revestimiento interno de las arterias, volviendo las más rígidas y menos flexibles. Otro problema es la resistencia a la insulina, que suele desarrollarse con un consumo elevado de azúcar. Esta afección obliga al corazón a trabajar más y aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades cardíacas. En pocas palabras, el exceso de azúcar estresa silenciosamente al corazón, incluso si te sientes bien por fuera. Los efectos hormonales del azúcar.
Los hormonas son mensajeros químicos que controlan casi todo en el cuerpo, incluyendo el hambre, la energía, el estado de ánimo y el sueño. El azúcar afecta fuertemente a varias hormonas clave. La primera es la insulina. Cada vez que se consume azúcar, se libera insulina para transportar el azúcar de la sangre a las células. Cuando el consumo de azúcar es constante, la insulina se libera con demasiada frecuencia. Con el tiempo, las células dejan de responder bien a la insulina. Esto se conoce como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede provocar aumento de peso, especialmente en la zona abdominal, porque el cuerpo almacena más grasa y quema menos. El azúcar también afecta la leptina, la hormona que indica la saciedad. El consumo elevado de azúcar puede bloquear las señales de leptina, lo que significa que podrías seguir comiendo incluso cuando tu cuerpo ya ha tenido suficiente. Otra hormona afectada es el cortisol, la hormona del estrés. Los picos de azúcar pueden aumentar los niveles de cortisol, lo que puede perturbar el sueño, elevar la presión arterial y aumentar la acumulación de grasa. En las mujeres, el consumo elevado de azúcar puede deteriorar el equilibrio hormonal, afectando los ciclos menstruales y afecciones como el síndrome de ovario poliquístico en los hombres. El exceso de azúcar se ha relacionado con niveles más bajos de testosterona con el tiempo. Azúcar, aumento de peso y metabolismo. El azúcar en sí no causa automáticamente aumento de peso, pero facilita el consumo excesivo de calorías. Los alimentos azucarados suelen ser bajos en fibra y proteínas, lo que significa que no te sacia por mucho tiempo. Esto leva a picar entre comidas y comer en exceso. El azúcar líquido, como los refrescos y los zumos de fruta, es especialmente problemático. El cuerpo no procesa las calorías líquidas de la misma forma que los alimentos sólidos, por lo que podrías consumir mucho sin sentirte saciado. Con el tiempo, el consumo frecuente de azúcar ralentiza el metabolismo y favorece la acumulación de grasa, especialmente en el hígado y el abdomen. Azúcar natural versus azúcar añadido. No todo el azúcar es igual. El azúcar presente de forma natural en las frutas enteras aporta fibra, vitaminas y antioxidantes. La fibra ralentiza la absorción del azúcar, preveniendo picos bruscos de azúcar en sangre. Por eso, la fruta entera suele ser saludable si se consume en cantidades normales. El azúcar añadido, presente en dulces, postres, refrescos y alimentos procesados, entra rápidamente al torrente sanguíneo y provoca picos bruscos de azúcar y insulina. El problema no es el azúcar natural, sino el exceso de azúcar añadido en las dietas modernas. Cuando azúcar es demasiada. Las organizaciones sanitarias europeas recomiendan limitar el azúcar añadido a menos del 10% de la ingesta energética diaria, idealmente por debajo del 5%, para la mayoría de los adultos. Esto significa no más de 25 a 50 gramos de azúcar añadido al día. Esto equivale aproximadamente a entre 6 y 12 cucharadas. Muchas personas, sin saberlo, consumen mucho más. Leer las etiquetas de los alimentos es una de las herramientas más eficaces para reducir el consumo de azúcar. Reducir el azúcar sin miedo. No es necesario dejar el azúcar por completo. El equilibrio es clave. Empieza por reducir las bebidas azucaradas, elegir alimentos integrales y comer comidas regulares con proteínas, fibra y grasas saludables. Esto mantiene estable el nivel de azúcar en sangre y reduce los antojos con el tiempo. Las papilas gustativas se adaptan. Los alimentos que antes tenían un sabor normal pueden empezar resultar demasiado dulces. En definitiva, el azúcar no es malo, pero sí poderoso. Afecta el cerebro,
Al corazón y las hormonas de maneras que apenas comenzamos a comprender por completo. Al aprender cómo funciona el azúcar en el cuerpo, adquieres control. Pequeños cambios pueden proteger tu salud, mejorar tu energía, favorecer la claridad mental y reducir el riesgo de enfermedades a largo plazo. El conocimiento no se trata de restricciones, sino de libertad. Tu salud importa. Y aprender sobre él es un primer paso fundamental. Si este video te ayuda, dale me gusta, suscríbete para ver más y siga apoyando. Nos vemos en el próximo video.